wakati wa MBIU wikendi. Moja kwa moja tuanze na yale ambayo yamejiri leo hii. Gavana wa kaunti ya Machakos Ovinyandite amepaza sauti yake kutokana na vilio vya Wakenya baada ya serikali kupandisha bei ya mafuta nchini na kupelekea kuathiri kila sekta ya uchumi. Akizungumza katika kanisa moja wakati wa sherehe ya kuchangisha pesa mapema leo, Gavana Ndeti alisema kwamba ongezeko la bei ya mafuta litachangia kupanda zaidi kwa gharama ya maisha nchini na kupelekea hali ya maisha kwa Wakenya kuzidi kuwa ngumu. Amemtaka Rais William Ruto kwa uharaka kuchukua hatua ya kuweka mikakati ya kudumu ili kushukisha bei ya mafuta. Aidha, alitangaza mikakati kaunti ya Machakos imeweka wakati mvua za El Nino zilitarajiwa wakati wowote. Mafuta imepanda sana, na mafuta ikipanda watu wanaanza kuumia, vitu zinapanda, na tunajua vile maisha imekuwa ngumu. Life is very tough down here. Watuulize sisi, ni sisi tuko huku mashinani na tunajua vile watu wanatusumbua kila siku. Kwa hivyo maneno ya mafuta iangaliwe, bishops, sisi wote tusitize mafuta iende chini ndio watu wetu waweze kusaidika. Sasa fare itaongezeka tena, mashule inafunguliwa. You know, even like when the schools are open, it also becomes very expensive for the parents. Chakula sasa hata mashule itapanda. Ikipanda, how are we going to feed these children? Mnajua mafuta ndio kila kitu, ndio base ya kila kitu. Ukiniambia nikuletee chakula mahali fulani, lazima niweke mafuta yangu wapi? Hapo niweze kufuata. Kwa hivyo tuangalie maneno ya mafuta. Mheshimiwa Rais aangalie hiyo, because now we cannot keep quiet about that. Na huku haya yakijiri, muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU umepinga nyongeza ya bei ya mafuta iliyofanyika Alhamisi usiku, wakitaja nyongeza hiyo kama mzigo zaidi kwenye mabega ya Wakenya. KOTU imemtaka Rais William Ruto kusikiza vilio vya Wakenya na kushukisha gharama ya juu ya maisha, kuondoa ushuru na pamoja na kusukumia nyongeza ya mishahara kwa wafanyikazi. Wakati huo usimamizi wa KOTU umeisuta tume ya mishahara SRC kutosikiliza malalamishi ya mishahara duni kutoka wafanyikazi nchini, wakisitiza tume hiyo inaenda kinyume na sheria. Excellency the President, our Excellency the President, step in, suspend this SRC. We are suffering as Kenyans. We are not productive anymore. And that demand stands. The KOTU demand is we want a minimum of 50% general wage increase in this country for all employees. Anything short of that, then we'll have no otherwise but now to go back to our members and see what action we are going to take, because we can't hold it anymore. You need to know that this is the position of the Kenyan workers. We have reached a dead end. And if you're not going to do this, Excellency the President, then your government should be prepared to face the consequences. If the government finds that the only way to get money is to get it from the Kenyan workers, we are demanding that the government must give a corresponding increase of salaries Kenyan workers by at least 50%. So that can be able to cushion us, so that the whatever percentage they take from out of it, we can get something to sustain us. If this is not done, then as Kenyan workers, we must get other ways to see how to fight for Kenyan workers, including taking some industrial action. SRC has come to say, we don't care, we don't need unions in this country, particularly in public sector. They are the employer, they are the union, they are the government, and they are everything. The Judicial Service Commission has said as much, that their operations are in conflict with the Constitution of the Republic. They don't listen. The Public Service Commission, who is the employer by extension of every person, including they themselves, they have said as much. They don't listen. All unions have written to complain about this. They don't listen.
Na serikali ya Kenya Kwanza imekosolewa kwa kuwahadaa wa Kenya wakati wa kampeni za uchaguzi kwamba ingepunguza gharama ya maisha punde watakapoingia mamlakani, lakini hali inazidi kuwa ngumu kwa Wakenya huku serikali ikiongeza ushuru wa bidhaa muhimu. Mweka hazina wa chama cha Wiper Gideon Mulingi amehoji sera zilizoendeshwa na Rais William Ruto, ilhali gharama ya maisha ni miongoni mwa sababu zilizochangia maandamano dhidi ya serikali, akimtaka rais asitumie kamati ya maridhiano ya kitaifa kuendeleza sera zinazowaumiza wa Kenya. Mbunge huyo wa Mwingi Central amesema hayo katika wadi ya Nguni wakati wa mazishi ya Makasi Mwangangi na wanayo mapacha walioaga dunia katika njia tatanishi kwenye hospitali ya Mwingi level 4. Kwa hivyo inamaanisha gharama ya maisha itaendelea kusonga mbele. Mafuta ya taa ya mama mboga mwenye aliambiwa atasaidiwa, mafuta ya taa iko juu, itaendelea kusonga. Hakuna mama mboga hapo anasaidiwa. Boda boda, gharama ya mafuta ya boda boda imeenda juu. Tikiti wa boda boda, ticket, bus fare itasonga juu. Kwa hivyo nataka kuwaambia serikali ya Ruto, na naongea kwa sababu ya hii kamera ndio hata yeye mahali yuko wasikie. Uwezi kuongeza bei ya mafuta na Wakenya wanaumia. Tunakuuliza waambie watu yako waangalie hiyo bei ya mafuta tena, wapunguze bei ya mafuta. Na katibu mkuu wa chama cha madaktari KMPDU Daktari Davji Atela amezitaka kaunti 6 kutoka eneo la Mlima Kenya kuboresha mazingira ya kazi kwa madaktari na wahudumu wa afya katika kaunti hizo, la sivyo waitisha mgomo. Akizungumza baada ya kufanya mkutano na viongozi wa KMPDU kutoka kaunti za Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Kiambu, Nyandarua, Laikipia, Meru na Tharaka Nithi, Daktari Atela alielezea changamoto wanazozipitia madaktari katika kaunti hizo, kama vile kufanya kazi kwa saa nyingi zaidi inavyostahili na wengine hata kunyimwa likizo. The doctors that are working in these hospitals have to sometimes not to go on leave even if they are sick, because there's no one to replace them. The doctors here are overstretched. They do almost 100 hours per week, actually, instead of the 40 hours that has been signed in the collective bargaining agreement. So we reiterate our stand that these 6 counties, they have to employ. Number 2, we have looked and tallied into the aspect of the promotions of doctors across these counties. And it's come out very glaringly that Nyeri County and the Kiambu County are doing very badly. These are the counties where we have consultants that are still in the lower job group of M, where actually we call it to be an entry job group. We have many consultants in that regard, and we are giving warning to Kiambu County and Nyeri that they must take action. We have also noted with concern that Murang'a County has not been remitting pension for these doctors, and there is a claim that this was not done by the previous government. We know that government is a continuum process, and therefore there is a clear need that the remittance, the state reductions for the doctors and all the health workforce that are in Murang'a ought to be remitted. Our national strike that we have been talking about all this time is more ripe and is inevitable if the government do not take our petitions, if the government does not take our demands seriously. And these demands are not for self-gratification. These are demands that will ensure that every Kenyan access the health care as enshrined in Article 43 of the Constitution. Kwingineko, kaunti ya Mombasa imeanzisha mradi wa kutoa matibabu ya bei nafuu kupitia mpango wa hazina ya NHIF kwa baadhi ya wakazi wake. Akianzisha mpango huo, gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Nasir alisema mradi huo upo chini ya mpango wa afya wa Mombasa Care, ambao walikuwa wakiendelea kupeana huduma za afya katika kambi mbalimbali zilizowekwa katika wadi zake 30. Serikali ya kaunti ya Mombasa imetumia kima cha shilingi milioni 139 kufanikisha mradi huo katika wadi zote. Jumla ya familia 16,000 ikiwa ni watu 80,000 watakuwa wakipokea matibabu ya afya wanapozuru vituo vya afya. Baadhi ya viongozi wakuu wa kaunti ya Mombasa wakiwemo wabunge pia walihudhuria sherehe hizo. Mwaka huu tumeweza kuweka watu 80,000
tunaomba kwa mwaka ujao na miaka 9 ijayo uweze kuweka zaidi ya hii, so that by the end of your term, Your Excellency, we will have over 800,000 citizens of Mombasa County under NHIF, and this will be a huge mileage under universal health care. Gavana, ni kushukuru kwa uongozi wako. Umeamua jambo muhimu tuwaletee watu wa Mombasa ni afya. Umeona ni vizuri tuwapatie bima ya afya watu wa Mombasa, na najua afya bora. Asante. Katika muda wa mwaka mzima yale ambayo kwamba nimeyafanya, nilizunguka hii ardhi, miguu haya yalikanyaga tope, vumbi, na yakakanyaga kila sehemu ya Mombasa. Na nilipofika Likoni nikatoa ahadi ya kwa tutaweka program ya Mombasa Care, bima ya afya, ili watu wasiweze kuuza chao, watu wasidhalilike, watu wasiwe ni wenye kufanywa maskini, ama mtu awe anazoroteka kitandani kwa sababu hali yake ya mfuko haimruhusu. Na tukisalia kule Mombasa ni kwamba wakazi wa Mombasa wameanza kupokea funguo za nyumba zao katika mtaa wa Buxton Point baada ya mradi wa makazi hayo kukamilika. Wamiliki wapya wa nyumba hizo walifika katika mtaa huo kujionea nyumba mpya, ambapo awamu ya kwanza iliyogharimu shilingi bilioni 2 imekamilika. Awamu ya pili ya mradi wa kuboresha makazi unatarajiwa kuanza ukiwa ni wa kima cha shilingi bilioni 4. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya ujenzi wa nyumba Gulf Cup, Chris Ocheng, mradi huo ulioshirikishwa na kaunti ya Mombasa ni wa kwanza na unajivunia kuwapa wakazi wa Mombasa nyumba za bei nafuu. Nimeona yangu, nimefurahi. Hata hivi bado naenda nika sign makaratasi. Nimefurahi sana. Na Mombasa ikiwa itajengwa namna hii, USA hawataingia hapa. Kwa hivyo mimi ninafurahika sana. Kusema kweli ninafurahika sana. Mahali ambapo wewe mwenyewe ukitaka kwenda nje uende ukagongwe na gari ni wewe mwenyewe. Hapa kuna kila kitu. Project inaonekana ni mzuri sana, na ukiona mandhari yake ni mzuri, watoto wako secured, na ni mahali pazuri. It's a town center, na sina mingi ya kusema. Nafikiri nimefurahi, especially the finishing is very good. We are here today to welcome our buyers as they start the journey. They embark on the journey of home ownership. Today they start the official handover process of their units. We're also here to show them the lifestyle facilities that we are offering here at Buxton. We want them to see the various recreational facilities, sports facilities, educational and religious facilities that we have here in Buxton. We've onboarded a lifestyle manager to guide them in lifestyle of an estate. An example I can give is the lifestyle manager will run the early childhood development school. They'll also have a tuition center for graduates and a baby daycare center where parents can leave their children, and a mother who's going to work can check on an app and see that their children are well treated and they're okay. Kwingineko, idadi ya kesi zinazohusiana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika kingo za mahakama zinaendelea kukua. Kulingana na kikao cha mafunzo ya muungano wa majaji barani Afrika wanaohusika na kesi za mazingira na ardhi, wamesema ongezeko hilo limetokana na raia kufahamu athari za mabadiliko ya tabia nchi. Haya yalitajwa katika mkutano ulioandaliwa na mashirika ya kijamii na WWF mjini Naivasha,
ambapo majaji hao pia wanajadili athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa uchumi, jamii na haki za tamaduni tofauti. Kulingana na majaji hao, athari za mabadiliko ya tabia nchi zimefunua macho ya Wakenya wengi. Litigation, I can say South Africa has experienced more, and it's because they are considered in the region, that is Africa as a continent, to be a country that emits more. So what has happened is that they have laid out the framework necessary to have these cases adjudicated in their courts, and that is what is happening in Kenya. You know, now when you establish the legal framework, it creates that particular basis for people to raise this particular platform. And you can borrow from them in the sense that you have seen how they have applied their constitutional legislations in terms of climate change litigation progressively to an extent that the country has been able to meet its particular obligations even as they continue to develop. So Kenya is also at that particular stage and formative stage of specifically implementing these aspects of climate change and litigation to a broader extent. We shall also encourage community engagement, recognizing the vital role of the communities in climate change, adaptation and mitigation. Both organizations endeavor to engage communities in decision-making processes with a view to safeguard and uphold their rights. Here we are recognizing that it's not only litigation that will solve the problem. There are also community processes that can be able to address the impact of climate change, and these matters can be resolved without necessarily moving to court. It is part of capacity building to create awareness, because climate change is a global issue. It's a crisis that is affecting not just Kenya, but the world over. And therefore, this is the beginning of our initiative with Pagela to capacity build them and to create awareness so that they're able to understand about the climate change issues and in a way to influence their decisions when these cases are filed in court. Huku ikisalia wiki 4 kabla ya kuandaliwa kwa sherehe za mashujaa, kaunti ya Kericho inaendeleza na maandalizi ya sherehe hizo. Shughuli za ukarabati wa miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara na uwanja wa michezo katika kaunti ya Kericho inaendelea. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen alizuru baadhi ya maeneo ambayo yanakarabatiwa, ukiwemo uwanja mdogo wa ndege wa Kirenga ambao uliongezwa urefu kutoka kilomita 1.2 hadi kilomita 2. Aidha alianzisha ujenzi wa barabara mbalimbali urefu wa kilomita 10 mjini Kericho, huku uwanja wa Kericho Green pia ukiboreshwa. Gavana wa Kericho pia ameitaka kampuni moja ya majani chai kupeana ardhi kwa upanuzi wa uwanja huo wa ndege. We are not going to pay even one coin and are not going to spend even a shilling on taxpayers' money. This airport will proceed. We want the contractor to be on site until it is done. Yeah. And this is not a request. And hear my voice as the governor of Kericho, that this is not a request. We will proceed to construct the airport because this is public land. And you must also be fair to realize that an airport will grow the economy of people around here. Shamba yoyote ambaye iko katika under multinational ni lease. Yes. Kitu inaitwa lease. Yani wewe ni tenant umekomboa. Mwenye jumba ama mwenye shamba akisema songa siku ya leo kuna kitu nataka kufanya hapa, wewe kama tenant tunamuuliza ati anasonga namna gani? Unatoka. Hii watu ya Ekatera tafadhali, mkieleta hiyo ujinga mtatukumbusha maneno mingi ambaye tulikuwa tumevumilia tumeweka kwa roho. Wakati hawa contractors, waziri, the reason nasema hivyo, when this contractor reported ati watu ya Ekatera wanaanza kukimbia kwa county kusema hii airstrip ni yetu. Yetu ulitoa wapi? Mimi nataka mwaka kesho nikirudi hapa tunakuja na ndege ya usafiri ya kuleta kukuja sehemu hii hapa. Tunataka Kericho ikue catchment area ya kubeba watu wa Kisumu upande ya juu, ya kubeba watu wenye wanaenda mpaka Bomet, ya kubeba watu wenye wanaenda mpaka Nakuru, kwa sababu ya kwenda mpaka Kisii. Na wakulima wa majani chai kutoka eneo la Gusii wana kila sababu ya kutabasamu baada ya shirika la majani chai KTDA kutangaza nyongeza ya marupurupu ya 38%. Wakulima ambao watapata marupurupu ya juu zaidi ni wale kutoka kiwanda cha Nyasiongo ambao watalipwa shilingi 36 na senti 50 kwa kila kilo ya majani chai ikilinganishwa na shilingi 27 ya mwaka jana, wakifuatiwa na wale wa kiwanda cha Nyankoba ambao watalipwa shilingi 35 kwa kila kilo ya majani chai. Nyongeza hiyo ilitangazwa na mkuu wa bodi ya KTDA eneo hilo pamoja na wakurugenzi wa viwanda vya majani chai eneo zima la Nyanza. Factory will pay 36 and 50 cents
bonus as compared to last year, 27 shillings, which was an improvement of 35.19%. Nyankoba will pay 35 shillings compared to last year, 2010, which was an increase of 74%. Tombe Tea Factory will pay 31.50 this year as compared to 22 shillings the last financial year, which was an increment of 43%. Yanjole will pay 31 shillings as compared to last year 21 shillings, which was an increase of 47%. There are better returns from our factories owing from the current financial results, so they should be able to support their factories. Arising from the 94.4 million kgs of green leaf that was received within these factories, this year there has been an improvement in terms of the total payout to the farmers from last year's 2.81 billion to the current now, which is going to be paid in October 10th, 3.1 billion shillings, an increment of 11.13%. Na tukisonga mbele, yamkini madereva 200 kutoka shule za kibinafsi hapa jijini Nairobi na viungani mwake wamepokea mafunzo ya kuendeleza kuhusu kuendesha gari pamoja na usalama barabarani wanaposafirisha wanafunzi. Mafunzo hayo yalitolewa na mamlaka ya usafiri kwa ushirikiano na muungano wa shule za kibinafsi KEPSA pamoja na shirika la huduma za elimu, ambayo ilijumuisha masuala kadhaa kama vile jinsi ya kuhakikisha usalama barabarani, jinsi ya kukabiliana na uchovu na vile vile kubaini iwapo madereva hao walikuwa na vyeti vinavyoonyesha kwamba wamehitimu kuendesha magari. We have basically identified that the matter of road safety is of paramount importance. As private schools, on an average, a school will be having 3 to 5 buses. And the fact that those buses are in operation every day, ferrying our learners, has triggered the interest for us to identify ways in which we can equip the drivers and those who actually are involved in the ferrying business. So the setting up of this event today actually started last week. We've had it for the second day today. Did realize that schools, their core business is education, and they concentrate on education, teaching and learning. They have trained their teachers, but the drivers had missed out. So that is why we brought this training. Now this training comes actually against a campaign we're already running called There is Smart. And this campaign we are asking ourselves very candid questions. Really, who is this smart driver? A smart driver is a safe driver. And so in this training, we are targeting to really instill the right skills, right information for these drivers to be safe on that road. Tumejifunza kuwa lazima tuangalie usalama wa wanafunzi wetu barabarani. Mbali na usalama, lazima tuangalie magari yetu jinsi ziko na tuangazie sheria zote barabarani. Na wito umetolewa kwa wanafunzi wakale kuzishika mkono shule walikosomea ili kuimarisha miundo msingi wa kiwango cha masomo. Wakizungumza wakati wakizindua bweni walilokarabati waliokuwa wanafunzi wa shule ya upili Kakamega, wamesema hiyo ndio njia pekee ya mchango kwa taasisi hizo. Aidha, usimamizi wa shule hiyo umesema kuwa umeweka mikakati kuhakikisha hadhi ya shule hiyo katika sekta ya michezo inafufuliwa. Kama ndichukua hiyo alafu Kizito will do that. Me I'll do the other. Kizito yake imeweka huko. If you study hard, you just It is not possible to detach the old students from their school. And so the best they can do is to, in fact, take an initiative of inviting them so they can look around and be able to do something to make the environment better. To my students, this should translate into good performance because you now have a place where this is a home. You can now not think about going home because you are in a home and your people who care,
who have not only come in to improve the physical facilities, but they're willing to talk to you, to inspire you, and to help you achieve your dream. There was a gap. We have done our situation analysis, and we know where we did not do well, and we put in strategies to bring back co-curricular activities. This is just the beginning, because I know all boys are out there and listening and watching. I'm speaking to all of you who are out there. I know we have doctors out there. I mean, just to mention a few, Honorable Balala did something here, and we are so many out there. This is the first time we are doing this since 1932, coming back and just trying to do our dormitories. We want to call upon you wherever you are. Come back and see where you slept and improve it. As a ministry, we are very keen on the welfare of the learners and goes all the way to the accommodation. Now, at the moment, the ministry offers infrastructure funds for construction of physical facilities, and therefore we highly welcome the partnership we're getting from Alumni and want to extend the same gesture that it should come from the other section of the alumni of this school. We can have a rebranded Kakamega school to give us the real image of a national school. So thank you so much, and I wish that the learners maintain that facility and want many of you to come up and do the same for this institution. Na Rais William Ruto amewaalika wataalamu wakuu wa teknolojia ya kisasa na mashirika yao ya kimataifa kuja na kuweka operesheni zao hapa nchini. Akizungumza baada ya kukutana na maafisa wakuu wa kampuni ya Apple, Tim Cook, pamoja na wengine kutoka mashirika kama Google, Intel, Microsoft na mengineo, aliwahakikishia kuwa Kenya ina mazingira bora ya kuwekeza na kukuza biashara zao za teknolojia na uzalishaji viwandani ukanda wa Afrika na Afrika Mashariki. Rais Ruto na ujumbe wake alizuru baadhi ya mashirika hayo makubwa ya kimataifa, ikiwemo kampuni za Nike na Levi's zinazotengeneza mavazi na bidhaa zingine kwa soko la kimataifa. Aliwahakikishia wawekezaji hao kuwa serikali itaangazia mahitaji yao kwa makini ili kuwavutia na kuwekeza humu nchini. Cash as much as possible, and we estimate in Africa there's still about $1 trillion of cash to go and get. We want to bring more small businesses into the digital economy. We estimate that in sub-Saharan Africa there's about 40 million small businesses still to pull into the ecosystem. We want to drive innovation and technology, and the pool of resources and engineers in the Silicon Savannah is just phenomenal. So we're investing. Less than a year ago, Visa made a commitment to invest $1 billion in Africa over the next 5 years, and a large portion of that's going to be in Kenya. Why the merchant business become very successful in Kenya? We were trying to solve not a collection problem, but a payment problem. So when you tap your phone, when you tap your card onto a terminal by a bank in a restaurant, the money goes from your bank to the acquiring bank, not to the merchant. The merchant will get the money T+1, T+2, so 1 day, 2 days, or sometimes 3 days later. So the merchant is not able to use the products and services. So while M-Pesa merchant payments exceed $8 billion on a monthly basis, it's not about the payment, collection. What we've digitized is the ability for me to be here and see my businesses in Kenya, and I'm able to make payments, I'm able to make salaries, I'm able to pay my taxes, all on the comfort of my home. The most consequential breakthrough in technological innovation will take place in the East African Savannah when global tech leadership, together with foreign direct investment, converge upon Africa's youthful human capital, natural resources, and green energy potential. I am very clear in my mind that this is the moment we are having a conversation about. I am not alone in this conviction. The first movers are already on site, and they pitched tent long time ago in Kenya. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, lakini mhariri Alimanzi yuko jikoni anaungaunga taarifa za saa 1 kamili. Kwa hivyo usikose kuungana nami mwendo saa 1 kamili kwa taarifa zaidi. Mimi ni Belden Walieula. Kwa